Bra na de hye wiase amanse na de hye ma one vision Jesus na busa fama mu nyina akwa ba mo hyehyɛ sonko de ba fidi kase so abra wote enka na kase bobre no na aso ensema wodo aba beto apono so se fata se kenka manya bitie no eno na sabre ya jedwa watama ye de somwo ewa fidi kase so na sabre ya ne WhatsApp number ne guo no wadwempo no se wukuru cha na se wo send a voice note ni na ye nsa beka notification bell na won watama no anwuma so adoma no kokromoti na won so no so aye na ne nso akwa nwuma so pa na chese ne wadake amayen da se bru da se so da se nyado da se bibra bi opia de sumwe de dumakote bi ya betri enie na commissioner edema Ghana Revenue Authority panyini ya so ya amanani atra na ni ntonyi nensem no wasanso asusu bi se ayi papa yi pese ogunanimu ase na nipa bebre try ese wono ankasa na brabom wo mo bebre na se e wa brabom ase trem nanso antentam amaka ntenye ne de small boy special prosecutor kise jaben na wo no ru ya akokwa ya nyine nuru ya yi na tiri bayi wo na betumi abringe ne down ana mranim ni ba ko lawyer Martin Kpebu nso de abeto say masa dia talkative no de long things na pese oye no ha bro ho se na pacho na de no ugifo wom na de masa keep quiet na sanso na abete se awrahosem asiye ewo kpasa gas explosion ye ko so ani enua be ma krobaton sentroni ani enua ba ko ka woni panso no se abusu awrahosem ne se ni panso no mumienu agem papa bi yakohu se wono so afrimu eda ne demo nsane ade egu ni nchomanfo osu se wono mbroye ena nketenkete edo ano maame Celestine Donko odi atoja wone Reverend Prince Nyako atwa nwompan wose Reverend woni de enya wanwa se rapture ensatraye rapture ediye rapture ahopopo ena ehwe ase keka basanse eye no wanwa papa wedi ehwate hawk ahoko na nkasa pa awusua wei ene nsema sabre ya sanso ye de esomwo ewo one vision GH so bo modan subscribe na share no foforo nsanka bi no mo hwe bi osomfo DC poku konkon bono champion na ndabusua nyantoba se na kase ni nchemu na star bi ye mfandenda ewo fidi kase yi so ye free ensanu mu nchemu ase ewo ensamo ababe hwapa so Ghana fo twhwe na basa ne sra amansa nyina ni edi ekire ya da na twapia na pani awia ye de twi yesi wiridi bi epa bi etie na ni na ne se mami waye council of state member na okọ Ghana port wonso a kiremo sanso ewo dibira kakra bi nso esanso wo board no o telephone ba bi wo na ye frɛ no mami Eunice Asamwahene ebi kanediri no ho na mami sabre beto dwase special hospital eto bi a na etwa se fata se mami niema bi a ye krade ba na nka ese nka amansa nyina yensa eka na eja etumi eboa yen wakwati saa eto no ama sabre ebi a apia fa amanfo nsato akodi ba bi entiane na special hospital ye nhwemu a na sika no over 1 million Ghana cedis watumi akwaje ede aba se Ghana wanye wayade na mompre na sa nhwemu no ena commissioner ya ono nso ne ho bo asemi bie se ene asem bia se ne ebesifa amankasa ne ma we betumi aye adwuma ye no Ghana Revenue Authority mo na to agege ne ade ne dama bam kase ewokuremu ya mo bo aye ya metumi aboabo isika ya no tetem ebi anwuna amfa baabi na se mote ho ama we natumi abade na ese commissioner ya woda Ghana Revenue Authority na no Ken Okwadwo Damwa wonim ho bi ampanso asem no ko na kwa mantene ne kwa nyetere ne nsan ne nanyina akrim na hwe former special hospital nhwemu no wonyanwie yenkosi ase ne nso papa no ebi fa no ho na ho mframa ekofa no ho no no anka na no ampado na ni wabagina petemu na ni o se hene ha masa ye no an se na amene afo ne ekwata na sa wo ne ekwa yie sa wo special hospital kisie daben akokọ ayi awo ba nra dai awo nra ya frisi wo ba benya ayi dibre abam nti wo ba be sa de nseme wo ba be bring me down woro me wo ba da ban wo no ba be bring me Ken Kwadwo Damwa a mesi abrabo mu amacha ashikele ya wo ba be bring me down nya de se be yadwuma ententa he nipa bebre yeso mbetumi abrabo mu amehya ase madwuma mu ni ade nipa wo mo yeso mi ombegu mani ase de ma ba foma mu mani mu nyama pepa no wo mo ntumi da na nya wo kisi da bia akokọ aketo we sua de na wo betumi ayeme
na papa yi ene ensentwefo nhyiamu a wone ensentwefo di nkomo ne adotum sene na no abenimu wo kasa jejejejeje pa ya nani abra asami wafa na wake up ya wo bondendede na wo de yenkwabo ani akoma mra wa abra nani abra wo kasa nsami se adenya yese pro ne kanka bi sikadicious bi akoso bi akofa no ho na tren ho no mo wone La Bianca company mami a oye council of state member Eunice Asamwei o jai papa yi ni koko apai se tota ya chese woni kisi ben ahwe we akatoma mento ohia ni say wan kona ba bia ahwe obeda na yite power se adufu ni mfim ba bi kura de ahe na yenkonko boye ni akonmamra. Since 3 days ago, what has been happening? A report purporting or coming from the office of the special prosecutor trying to indict the deputy commissioner of operations and myself. And if anybody who has read that report very well will know the basis of that. And luckily for me, God is always on my side. Before that report came, that person had made a statement to some people who had come to them. He was going to publish something that will discredit me, and he will do that. And I even sent people to go and tell him that he's a small boy. I'm older than him. I have lived a meaningful life. If he attempts to destroy me, it won't be easy for him. People have tried it. I have survived. And this one too, I'll survive. All that happened. One of the reasons was because of Mr. Akurugu. He wanted Mr. Akurugu to be seconded to his office. And I said no. Mr. Akurugu is a customs officer, primarily employed to do customs work. And he is to partner Mr. Akoto Fachin in that office, African Continental Free Trade Area. He deals with tariffs and valuation. And therefore, I cannot second him to the office of the special prosecutor because he has a primary role to play in customs. And then he comes back through the Commissioner General. And again, I said, I insist and will go by that he has a primary role. It is when I don't have a role for him or I can dispense with his services, I have others to do what he's going to do, that I will give him to you. So I insist. And he calls me to his office when in relation to La Bianca. And at the end of it, he talks to me about this same matter. And I said, yes, it is not the Commissioner General. I wrote it. Go and check it. And I have my reasons. He will not be released to you. He will be in customs. And then behind me, he goes to resign. He's given the position of Commissioner of Police a rank, and he's now with your office. And he goes to make allegations that Mr. Duce and myself, we hate him, and they will deal with us. So that is it. That is the basis of that publication. But if you read it very well, there's nothing in it. It's hollow. It's actuated by malice. And those who are behind it, they know themselves. They know themselves. They've tried it several times. It is not working, and it won't work. I'm ready for any prosecution. That's what he must do. Not to say that they should do further investigations up to 2017. Up to 2015, I have letters written by Deputy Commissioner Demis Agavo granting similar things. And I produced them when he called me. He didn't have the letters, but I had the letters. My predecessor, Mr. Crenson, had those letters. This is common practice in customs. If you want to remove me, I have no problems. I won't be Commissioner of Customs forever. I'm ready to go. But don't disgrace me. By Section 12 of our law, the same Customs Act gives advance ruling. And the import of advance ruling is that someone who is bringing in goods can come and see Customs and say that I'm bringing this type of item, this quantity, and these are my values that the supplier wants to give to me to be able to buy. But I want to come and sit with you so that you reduce the value for purposes of application of the duty rate, the taxes that I'm going to pay. So let's say if the supplier is prepared to give the item at $1,000, right? Because he's buying more, the supplier may give it even with a discount. Then he comes to say that, look, every month I'm going to buy so much, at least 200 containers of this item. And because customs is going to get reliable, sustainable source of revenue, can you now look at my value and reduce it, give me some discount? That is what the advance ruling talks about. La Bianca took advantage of this provision in the law and wrote to customs that they are supplying frozen food items
But each month, at least, they supply 200 containers. And for that, me as the commissioner, if you have one importer who gives you revenue regularly, sustainably, you'll be interested in that person. Because there are people who buy just one container the whole year, he won't buy another container. But this is the person who says every month I'm bringing 200, 300, 400. So that person is your regular, reliable stakeholder who will be giving you revenue. So it is the provision of the law that they took advantage of and wrote to customs, and customs agreed to give them discounts. Now, this was not started during President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo's time. It started before that, during President Mahamad's time. And we had a deputy commissioner of customs called Mr. Gavo, who I have letters, that was what I was saying, I have letters that he has signed granting discount on import values to traders. And when MPP came to power, the first commissioner of customs, the one I took over from, Mr. Crenson, also met with importers of frozen food items, and they agreed that they will give them discounts on import volumes. And the letter showed that if you import between 1 and 20, this is the rate, 2%. Abusuante amansa nyina so pese kire papa ise ne kasa tenten entoponko na utirimu fan so unsuro ntiamwente ba ne sen na sabre ya sema wonni fo wom se wafa ne se wake up bi a wo kwakobo age ho abasobode anasa akrade akita so hu na wasansem mu ya papa eka na no abene mu wadwempo e wo ho fabra na ye hu apostle wona de ene nyame sofo eno nti wo preach da bia babru mu nim de akro ne de ba Onada True Word Salvation Ministry ano da nsoma agegi Apostle 1 nyame hirawo sese wo hwa de papa pa de wo ye eye mame Esther Binkanza Esther Sapon eno na mebo akowua mame mame fo no kra bia won bia Veronica Asantoa na afi so Richmond Adai so hu na ebonzu Papa yi oya me aye mobododo anasa de bai fagu mami hu de wo patreye wasansem kroimu na emranim ni baako private legal practitioner lawyer Martin Kpebu wode atodwa wochem say Kennel masa ko ano pado de anu hwehwu animu ni nwihu yi hwe wontim ehunu obi a wokremu o kisie da beno na dwuma no oye enti so de asem bia ba betudwa efa wo ho a Asema ye dia ba no ogusu odomo suko na nke ba ne se na nkasa over 1 million Ghana cedis no wonya ede baye amanse nyina ehu sa asem bi ni na so hu ni se wo ni fa saponi asem na ne edwaro hu fi obedwe na amanse nyina ye ni krotwe resem ye na ehwene stia santem sa duruben amanse nyina ehu bi ya gani fidi gadochi ni ehu ati ebusa ne agrobusa fo nso entomra sa asem na hwehwe waso na senka wo nte ase a wosim pampampa wo ko na kacho na kwa kodi nkomo akisi meti asem se ni sei na mepese mi hu edomo sukwa na mi hu de bekwa akowie eye saa na se nye saa dodo nso so de etiriba akofo asem kante bia me nkwa me ko kan asem beba de wotwa sanso anim se na chi ache ebia na me ye bibi na wrafie mu no mechi ba bia ache na wo waba ba wusan so ye oduma se wo ba hwie ti amai na pra bi ko so wotima tenten ye nti mpese mi hu mti bo amena mi hu ne yie eno ano no tiawa na de wo te ye no akwa akwadina petemu wo pese o kan de ma amansa nyina hu so de na de masa wudi kan wa himfi ane no nkyerese wudi bem e wasemu ntu ntimi hunahuna na wanyini se no na fa kokosi na manfo pese gu anim ase na nye obi te sek ayi kesie jaben masa jade wuye ni enyatie ya kam enyatie waro me de ene hunahuna sa obi antunye obi abibra wukroma abro obi anso nye obi abibia pren kankan no sa adokoro wa na kana mua nya ebia Mr. just Mr. Bikeke kana mua wo obi a wunim de na prayer afọ wakati a woto hehew be pressure nipa na be man hot ye ewo monten so won se papa no so se asem no sabi wonu wadi nyansem won he da meka sa kisi da be mo wan fa asem hu lendo fori ko afọ nandram tesem no ne eye nwanum sentrofo bi edi nkomo nti wo dia wo ye no wudi fo nti lawyer Martin Kpebu se ukotoje mu amrasem mu nimufo nti eba ne saa na nkese we no opachew e ma mansa nyina ehu bi se bia mfom so kwa so nani bofa so wanhu na nka asem na akwakoda na de wo ye na twetan se wo nkwa na de eye nokore ye ho sentrofo nhye mu mansa nyina wanya papa ene nokore bi e won bia so ebepie
nti ebeye de a Martin Kpebusi nka wo de ono nkwa ne diom de a nka pachow na brebre ama amane ama eno no abusua wa no version Jesu ne ento so ne mfa nkonkopie ma wansam fufuro mu na sabre yi ene nanu ada na wrahosam efri oti mountain pasa empotemo babeto dwa se ojaframa bia pai ama anipa wo mo kan yo ma prepra baneji wo mu nyina ama nsentwofo bi ne mekura aka ho yenua akrobeto no kura eka ho bi ama sabre kwa akwada na wrahosam yeguso a sabre dia dokotafo ntiremu kire se wo mo dan nyame sanse dia kwa koduru no mo jiro wo ne nkwankwa ntento doma nkoma na mam bia nsi amehwe a dia aka na de na ne nipa sempa fom ne ehwe ne dia enye yi sabre meka se yi nipa nso epira ye no ene emu makoma mienu na sabre wo mato ya na ma wansie do St Joseph Hospital ene dum kokopie ye ama sabre ba ko a ye frɛ no Jacob aye na Billy won na beto dwa se wa firi mu abaako eka no ho a wo mato ya na ma wo ense do no ene wo moto bi e ma ne komfo no che ebi nso nkra hospital kezi wo de bi e ba na nso so wo hwe ahoden a dokotafo ye de ombetuma ye bi ane ade na pra no na etra so bi wo ho a photo yi na se ne honam ni nyina first coat ne de ni nyina aworo e de afiri ho ntina de aka ne se okrompo no ebebam na nso de ope ene wo ye ntie sere se urade emfo wonsi Abraham kuku na dama bi no ahemam ho e bekuta duku fita ahentade fita eni wo munyina abebom adi ahurusie abusua one version Jesu ne ento so na yemfa nkonkopie mu ewo ensem foforo mu na krachi ene mame nko Ghana nsa na mako Zimbabwe akowie wo mame Celestine Donko ono woye odwumtuni akpe na we I never imagine you bring me this far we a trouble nti fanisa abusua mami no tafiti amanfo pa wo munwum ansa na wo ba bete no wo kai one ampon amafaya wo ma bonnum papa nti o feature amanfo a feature Reverend Prince Nyako ya wono sabre ba mo wuo a tese na pakan de na aba besuo se ya nkrabata na badusem ade abesuo se ya tabiri papa ya trema papa atwa ya na ma wonsia de ya nti adwontofo no eye wo mo ya na according to Celestine Donko ya wono na bonnum pe no no so on de wo hu post no kura wo social media so no wo direti ye no se Ghana fo no mo de agye semante ye de asoma mo ma papa kura me nanhwe ene o papa fresanse na ye ne ya se papa yi Reverend pa sense ye wo mi Reverend beja adwomtofo wo Ghana ha ato ya ne ma wo ensiedo pa to Reverend Prince Nyako won obo hena ne madam fopa se unim na Yesu ne madam fopa wono asem na meke ye bia nanim dua ne de unim but ye bo no nwom ne kakra fama obete pacho wono na Celestine Donko so woti ne wo no nyammeanim no kurani wani ye ni to ndi ohia ye no o pepa ye kura firi ni moba no so afede didindi ma bete ne se one vision so ya no dem a ye kano se papa we ya no kwasem sa no mo se ya no kwasem o eno di aba no e cha mansa nyina ya na anwe no se Reverend na wudi a na ne we ye nsenkyere ne ede di se akakakra bi akato ne bro no ohwimbre no eduru osanse Reverend wo no ayese ohwim ase ehwim ne de ne ko wana nso daye wanka bi ansem amani trim kura da se papa yi ebeja ye mpofremu saa akọ saa wanwene ho da ene nso aba befum ye mu mpofremu saa no nto ndie wo hu ne se ye hwim ne de ne ko na se owuo pa de akakakra nsa no wasanso agye dibio abusua ma menwe ewo Zimbabwe manimu na ehon so ene ayi krachi ya friend Wilson 38 years old abrante na chese ne posifo ebebo wo mama ne ade chi ye ka chemse obi asori o krachi wono nkwa ne pono ye hine wa nsori edian ya ye nkonko bom ne musa de kra na se papa no wato ya nom ewo ensiedo na wabra sa awre hosem we esi ye na se akoto bi ededa ne nche no manfo bebre na ado mo se tete so se we enye nwanwase bia ene wo broboy ese wo broye ena wanya aduane eni sanse ensano de ne de ani aduane enenam moto se wonum a utimmen aduane nka wo pan no bi kura na biscuit bi nka kura timme na ntin no apetese abra wona woka obeda woka wo yefununum obi ka na sem nsa wonum a no anya wanim wei sese wo ko nipaduam kura so amuna easy etikrachi de posifo chimom ko hu won ho na no na manfo bi do mo se tete so se ne no na bia ekun no nti abusua no nso ne awrehosam
asi ewo Zimbabwe mo ntre so ayede esomwo yenyina sansem so ne fa kase ne ensiutie ewo one vision je so ensem ne de agisa antodwa eba ya ne de ba besom nto ada ma bra no bra nyina no na wutie na wo hwe na wo subscribe na wo share se ne ebe ya yenso ye be bafu na ya nche tenten ye na dan de nyina ye tumenya nsem ne bi enya okeka wo dosoro nkokwa so ne de ba besom da se broda se so da se nya de da se bi mra bi opia o DC poku konkonkon bono champion na de twi doctor abusua emamu nyina mo anitie anyado One Vision News, your best online news.